اوكي كملت انا الريكوردينج. اكشلي هوست الريكوردينج ما في مشكلة. اوكي بس تننطر الشبيبة ترجع تفوت. كنا 15. هلا نشوف. طيب خلينا نكمل. فينا نحب نشبه الخبرية بقصة إنه في مثلا انستغرام أو أنغامي أو وات ايفر ابلكيشن يو كان ثينك اوف اوبر. فيكم تيجوا تفتحوا انستغرام بابلكيشن على الفون وفيكم تفتحوا انستغرام بالويب. اوكي طريقة من زمان اللي كان يصير إنه كنا نيجي على الويب نكتب الكويري اللي بدنا نجيب فيها الداتا ونعيط للداتا بيز ومدري شو، بس هذا ما كانت سكيور على الأول. وكنا إذا بدنا نكتب الكويري على الويب بدنا نرجع نكتبها هي ذاتها بس بطريقة تانية على الموبايل. هاي أول مشكلة ال API حلتها. ثاني مشكلة ال API حلتها هي مشكلة الانتجريشن. وثالث مشكلة أكيد هي السكيورتي. الكود صار عم ينكتب هو ذاته على السيرفر. اوكي الكل عم يسمع؟ Yes. اوكي بيرفكت. اوكي ماشي الحال. صرنا 15. حارجع أعيد بس آخر نقطة. كنا عم نحكي. تخيلوا انستغرام على الموبايل وانستغرام على الويب. أول مشكل كان إنه في عنا الكود هو ذاته من زمان كانوا يكتبوه على الويب وعلى الموبايل in terms of getting data أو doing some code. however هيدا المشكل حتى يحلوها صاروا يكتبوا الكود once على السيرفر والابلكيشن هي تعمل كل اللوجيك. الابلكيشن بس تعيط للكويري، تعيط للاي بي اي والاي بي اي هو اللي بيعمل الكويري. الكود صار ينكتب بهالانترفيس. شغله ثانيه انه حلت مشكله السكيورتي لانه قبل كنا نضطر نعمل دغري كونكت على الداتا بيس، هلا صرنا نعمل كونكت على الاي بي اي. الاي بي اي هو بفلتر مين قادر يشوف شو او مين بحق له يشوف شو. الشغله الثالثه هي انه الاي بي اي allowed الانتجريشن، لانه هلا صار اذا حدا بده يعمل انتجريشن ما بتعطوه اكسس على الداتا بيس بيعمل اللي بده اياه، لا بتعطوه اكسس على الاي بي اي والاي بي اي بيكون قايل له انه بحق لك تشوف بس الداتا مثلا او تفوت بس الداتا على السيستم. مثلا اذا بدكم تعملوا انتجريشن لانستغرام مع شيء بس تو شو ستوريز. انستغرام مثلا هلا ليه الاي بي اي تبعه ما بيخلي العالم تقدر تعمل بوست لستوريز من غير ابلكيشن. مجبور يكون عندكم انستغرام تبوست ستوريز مثلا. اتسترا. يوتيوب في عنده اي بي اي بيخلينا نقدر نفوت الداتا على يوتيوب ونعمل بلاي.
للديتا ونسحب الديتا، بس ما فينا كمان نعمل بلاي للفيديوز تبعون يوتيوب من دون السبسكريبشن تبعون او الاذن تبع اليوتيوب. سو ده تضلها تقطع بالدعايات تبعونهم على الاساس كليا. فيسبوك في عندهم اي بي اي اسمه جراف اي بي اي. سو مثلا نقدر تفوتوا على شيء ابلكيشن وتلاقوا على انستغرام او على انغامي بتلاقوا لوج ان وذ فيسبوك. شو يعني؟ يعني بدها تفوتوا على البutton، تيجي انغامي تاخذ الديتيلز اللي انتم حبيتوها بتبعتها لفيسبوك، بتقول له شو فيسبوك هالديتيلز مضبوطه؟ بيقولوا له فيسبوك يس، هدول مضبوطين، اليوزر نيم تبعه هو كذا، هذا اسمه الاول بالعائله واسم بيه وايمت خلقان واذا هو صبي ولا بنت اكشلي اتسترا، والديت اوف بيرث اذا موجوده. اكيد فيسبوك بيكون طلب الاذن انه يعطيها للابلكيشن اكسس. عشان هيك بتلاقوا انه this application has requested access to your profile، مثلا allow ولا لا، بتحطوا allow بتفوتوا. هيدي شو صار؟ عملت انستغرام ولا انغامي عملت اي بي اي كول على فيسبوك، طلبت الداتا، فيسبوك ردت لها الداتا من دون ما تكون انغامي وانستغرام عندها اكسس على الكود تبع فيسبوك، عندها بس اكسس على الاي بي اي. بتعيط له وبرد له كمان توكن نرجع نحكي فيه بعدين. هذا التوكن هو الكي، بدل ما تصير تستعمل المعلومات تبعونه بقلب اليوزر نيم والباسورد يتسيفوا عندها، تستعمل بس الكي، بحق لها تسيف الكي يلي من خلاله بيقدر اليوزر يعمل لوجن. اوكي. سو كان في عنا من قبل شيء اسمه صوت اي بي اي، اس او اي بي. هلا صار في عنا شيء اسمه RESTful اي بي ايز. RESTful اي بي ايز في عنا شيء اسمه get، so to get the data. في عنا شيء اسمه put to edit the data. في عنا شيء اسمه post to create the data. في عنا شيء اسمه delete to delete the data. شو هسه في عنا؟ حدا بيعرف؟ هدول اسمهم crude operations: create، update، وdelete. الار شو بالنص؟ حطينا ار read. So you need to read the data, you need to update the data, you need to delete the data, you need to edit the data, and you need to just create it from scratch. Okay. على مقطوع من حديثك جورج بدي اسالك بس، الريست اي بي اي ما له علاقه بانك تعمل لوجين ثرو جوجل؟ يعني انت مثلا عم تفوت على ويب سايت بيقول لك يلا هلا بعدنا نقول login through Facebook whether it's Facebook ولا جوجل use it. هيدي بتجيك بس فقسي من تحت، يا اما ساين ان انت لحالك او ساين ان ثرو جوجل او الفيسبوك او اللي هي. صح هذا اللي كنت عم لكم اياه هلا، مثلا login with Facebook. اوكي. سو مين بده يعمل شير سكرين ويفتح RESTful APIs؟ اكيد ما علي ولا رجعت حبيبي علي. سوري شو افتح؟ انا بعمل شير سكرين، شو بدي افتح؟ جورج جورج هذا فيلك انا بعمل شير سكرين بس شو بدي اعمل؟ عم تسمعوني؟ يا فوزي مين؟ السلام عليكم، كيف الدنيا؟ شو اخبارك؟ احكي لنا والله مع المرأة شو فيها، خلصت صار معها شيء ما صار معها شيء، نخلص الشغل اللي علينا.
مهند أنت أنميوت عم نسمعك. خير الدين قال افتح API إذا بدك تعمل شير. انا طافي المايك، ما بعرف كيف عم تقولي لي مفتوح. لا عم نسمعك. هلا بعتقد انا ما كنت متابع شو كان عم بيصير. يس يس أنا عملت ميوت، كنت ناطر كمان حدا يعمل شير. طيب شو what's an API؟ ما بدنا نفوت كتير details. Go to a new page, a new tab. مبين سكرين عندكم؟ بين السكرين شير بس. واتس ان اي بي اي. فوت على new tab بس شوي. حط بوستمان، اكتب بوستمان. ما عم اسمع. اكتب بوستمان. POSTMAN. اوكي فوت على بوستمان and install it. Guys, everyone install Postman, okay? مش بس ساين اب. لا no need to sign up. You can download بس. Scroll down and download. اوكي اذا حدا في تاني، انا عندي عجله صراحه، اذا حدا تاني قادر يعمل شير سكرين انا ما اقدر افتح المايك. يلا no problem, no problem. عايش عم اسمعك كنيو أنا. أو دانيا؟ يس يلا.
اوكي قلت لي نزل بوست مان مش مدني هلا عم تعمل و once postman is done go to Zoho APIs شيء اسمه Zoho APIs ZOHO APIs okay once postman is done هيكتبون على الشات او مشان كمان ما نطير نضيع بالتاسع كمان نفوت على شيء اسمه دو API مش بس Zoho so بنشوف Zoho George, API Postman, we download the app يعني؟ yes download the app كتبتهم بالشات على to everyone so إذا سمعتوني غلط هيدي مظبوطة ZO API؟ لا please read الشات أنا بوستمان عندي بس قديم ما بعرف إذا لازم أعمل نيو فيرجن. ما بيأثر بفتحه؟ يس بس جو تو بس جو اي بي اي بس بيهمني حدا ما عنده بوست مان يرجع ينزل بوست مان قدام البوست عايش بليز كان اوكي يلا. دانيال ستوب يلا شيرينج خلي عارف اوكي شايفين ماي سكرين؟ الو Yes شايفين اوكي جورج، في شيء لازم اعمله غير الداونلود؟ يس اوبن بس بوستمان بليز when it downloads وافتحها على زوهو اي بي اي ودو اي بي اي اوكي George حسب ما شفت you can't download the API you have to in a way integrate it ولا كيف؟ Of course, no one downloads an API. It's not a file. The API There's a bunch of isn't it like a bunch of like modules or a bunch of files? it's an interface. It's an interface. يعني it's a way of talking. No, it's the a bunch of components. Okay. No, it's a way. It's a communication method. Communication between applications, yeah. Communication method. Okay, with the application. So it's the interface that defines how can you شو يعني interface يعني كيف فيك تتعامل Interface. Yeah, كيف فيك تتعامل مع هيدي الابلكيشن
لازم تعطيك ديتيلز، ووقت تعطيها الديتيلز شو بتعطيك هي ديتيلز. That's it. Okay. Okay. اوكي جورج، هلا شو المفروض نعمل هون account؟ لا don't do an account، بس check it out. فيكم تفوتوا عليه من دون account. إذا لا just put any details يعني put your email password، اعملوا account وفوتوا، ما بيأثر، مش مشكلة إذا ما في طريقة غير إنه تعملوا account. It's okay. You can do an account. شيء بالعادة بتفوتوا زوهو، بتفوتي على ال documentation، بيكون هونيك في account، بيكون هونيك في details resources مثلا. يعني فوتوا على نفس الويب سايت تبعه اوكي كمان لستز. it's okay. developer API اثنين واحدة سنة لينك. اوكي لا يكفي. هاي ما هي بس باك بليز. لا تفتح developer API زوهو developer REST API. اوكي. اوكي شكلهم مسكرينها. you have to register just put your email عادي، مش مشكلة. let's see. put any new password I guess. Okay, check out REST API please. Josh, أكيد once we download Postman دغري instantly we make an account, right? sorry ما سمعتك. access the developer. دغري بنعمل account for Postman once we download it, right? You don't have to create an account بس إنه if you do yes ما في مشكلة. هلا انا فتت رست API، ما بعرف ليه رجع ردني على نفس البيج.
اوكي ارجعي فوتي على ريست اي بي اي. المفروض اوكي اللي بوست مان نزل. بس اعطيني اكسس. بس عم بعمل ريكوست ريموت اكسس بس بسرعه شوي لانه اوريدي صارت الساعه 1:05. اوكي اوكي سو مثلا خلينا نفوت على الانفنتوري. سو جوهو هو كمان في عنده كذا ريسورس او كذا ابلكيشن. كيف اودو يعني كذا شغله. سو تخيلوا انتم عم تعملوا اودو عم تستعملوا منه الريسورس بلاننج او البروجكت مانجمنت. بدكم كل بروجكت تعملوا له انفويسنج وما حبيتوا الانفويسنج تبع اودو. شو بتعملوا؟ You can integrate الانفويسنج تبع جوهو مع البروجكت مانجمنت تبع اودو through reading the APIs. طبعا شو الحلو؟ بيجي بيقول لك انه this API requires a valid username and password an authenticated token. نرجع نحكي شو هو. اوكي but has multiple data centers even. اوكي في عندنا different organizations يعني كل company اعتبر انه عندكم company بالcompany عندكم كذا organization او كذا company تحتها. so you can create that بزوهو. لا ما حنفوت بزوهو كثير بس حنفوت in brief تحت نشوف شو هن details. so اول شيء بالاي بي اي بيعلموكم how to actually get authenticated. بعدين يجب يقول لكم okay how can you create an organization and this code هون. خلينا ننزل شوي scroll down a bit. this code هون شو عم يعمل؟ عم يعمل put a new organization عم بي هون الاديت create it's a post. بيقول to create an organization بقلب الأودو system you have to call هيدي ال URL using a post call. اوكي وبالبوست call بدنا نحط the following details يلي هن بس خليه name fiscal year start month currency code time zone date format etc. وبكل attribute من هدول في عنا documentation بيجوا بيقولوا name is required fiscal year start month. اوكي بيقول لك it can be January February March April كذا 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 any of these. اذا حطيتوا حالة value غير هدول بعطي اقل. currency code it's required standard code for currency. so هون في عنا شيء اسمه ISO standard. so في عنا USD LBP etc. اوكي AED يورو EUR. so في عنا التايم زون يلي هي كمان geographically speaking so PST UTC etc. في عنا date format
DD MMM YYY. بعدين في عندنا field separators. So how do you want to separate the fields using the space? Language code ENAR Arabic, English, whatever. Industry type, size, portal, etc. So هون is giving you the ability to create an organization بلا ما تفوتوا على الانترفيس على الجرافيكال انترفيس and to create. So احنا في عندنا command line interface لاحظتوا بانجلر وبأودو. عندنا graphical interface and هون ايش صار في عندنا؟ صار في عندنا API interface which is the interface of application program interface that you can call using RESTful APIs. اوكي سو بدل ما نفوت على الابلكيشن تبع زوهو ونعمل create organization نفوتهم بفورم ونفقص save فينا نعيط لهالكوماند وبيفوتوا الداتا. نفس الشيء we can call an update, we can call to list, we can call to get. اوكي هلا خلينا نفوت نفس الشيء هون بالكونتاكت you can add a contact, you can update a contact, you can list all of the contacts. بالكونتاكت هنحط الكونتاكت نيم company name بيشتغل فيها payment terms currency ID الويب سايت details etc. خلينا نفوت على Odoo API for example. سو هلا عم نشوف شو هي اليوز تبع الاي بي اي او اكزامبلز اوف يوزنج الاي بي اي وعم نتعلم كيف نعمل الاي بي اي عم نشوفه من برا. هذا ما شفته من جوا. اوكي سو هون شو اسمه external اي بي اي. الحلو بيقولوا انه كاتب لكم الاي بي اي كيف تكتبوه ب different languages Ruby, PHP, Java وبايثون. اوكي configuration how you connect, how you list records, how you read, how you list record fields etc. ما هاخد بالديتيلز بعد بس هدول الاثنين it's a homework to go into Zoho API and to go into Odoo API. Okay. واخر شغله ثالث شغله بدي اياكم تفوتوا تشوفون to explore هي invoice ninja API. هلا what's an API token؟ an API token الهدف منه هو انه اذا كل مره بدكم تحكم على الاي بي اي بدكم تكتبوا اليوزر نيم والباسورد تبعكم. يعني كل مره انتم عم تحكم على الاي بي اي there's a risk انه حدا يسرق اليوزر نيم والباسورد تبعكم. وبجوز في اي بي ايز ما سكيور. سو بدل ما كل مره تستعملوا اليوزر نيم والباسورد you log in using the API بدلكم شيء اسمه توكن. هذا التوكن هو very big string بيكون encrypted وبيكون بقلبه بالانكربشن محطوط قديش الاكسبايري تايم تبعه. اوكي الاكسبايري ديت. سو اللي بيصير انه whenever you want to call the API you use this token and once يقطع 24 hours او whatever عن الاكسبايري ديت ببطل يشتغل هذا التوكن لحاله كانك عملت لوجات. كيف؟ بتفوتوا على شيء بتضلوا وقت طويل بتستعملوا بتفوتوا عليه مره ثانيه بيقول لكم please log in again for security reasons. مثلا البانكينج ابس يعني مثل البنك عوده وبنك بلام وات ايفر الاف اتسترا. سو بيكون التوكن expired. نفس الشيء في token بأنواع. So if you log in you have a token, if you log out you have another token. It's called a public token if you're out. And using this token بيكون عندكم roles and privileges معينة. شو يعني؟ يعني أنتوا if you log in as a paid user بأنغامي بحق لكم to download songs. فيكم تفوتوا as a non-paid user بيطلع لكم token ثاني بس ما بحق لكم to download songs.
So اللي عم يغير هو إنه using this token السيرفر بيعرف أنت شو بحق لك تعمل أو أنت شو بحق لك تعمل permissions and accordingly it will grant you access. Okay. So everyone got the idea of what are tokens and what's an API so far? صراحة جورج بس ان اي بي اي كله تمام بس توكن ما فهمت انه انت قلت انه instead of using credentials انه كل مرة we sign in وهيك we use a token ما فهمت شو ال advantages of using a token ما كثير استوعبت صراحة. Security. So point number one, security. ثاني شيء بالtoken itself most of the time they encrypt the roles of the token. So بدل ما كل مرة يضطر يروح على الداتابيز ليعرف انت شو الرولز تبعك وشو بحق لك تعمل شو لا بقلب التوكن itself بيكون بيعرف لك الرولز. So already whenever you use this token, the server will not have to go to the database to get your role and then get back to you to figure out from the token itself because the token it's a JSON object it's encrypted وهيدا الانكربشن يخليه يصير string normal string with a bunch of characters ما حد فهم شيء منهم بس all you have to do is to use it as a key هو المفتاح لل API so that you can get the context. So حسب هيدا الكي حسب هيدا التوكن انت you're allowed to get specific data. So إذا أنا عندي التوكن تبعك تبع فيسبوك I can get your data even if I don't know your username nor password. نفس الشيء if I have the token تبع عايشة نفس الشيء etc. So rather than worrying about however the token expires كمان so إذا أنت نسيته بين إذا حدا this person will have access to your account for a limited time that's it. إذا this person was able to steal your username and password داتا في قد ما بده يعمل tokens ويخرب لك بيتك etc. So إذا بدكم one pros and cons. Okay, all good, thank you. Next. طيب let's go back to a bit of action. نزلنا postman هلا الكل نزل postman. طيب نزلوا please نزلوا. It's okay don't go into postman yet. فوتوا على شيء اسمه Node.js API REST. Okay. مثلا اوكي بدي حدا يقرا ويشرح لنا. عايشة؟ عايشة؟ كنت عم جرب أعمل unmute بس ما كان عم يمشي الحال. يلا. ورحمة. Okay, so what is REST architecture? Stands for representational state transfer. Is web standards based architecture and uses HTTP protocol. So it's an architecture بتستعمل HTTP protocol. It revolves around resource where every component is a resource and a resource is accessed by a common interface. Sorry بس في عندي عجقة سامعيني؟
Yes, semantic perfectly. semantic. إذا بدك Okay. you can explain it. You can try to explain it. And إذا بدك تحكي بالإنجليش, you can try to explain it بالعربي. أنت عم تحكي بالإنجليش. سمعت. ما عم بسمعك جورج. هلا عم تسمعي؟ هلا ايه. عم اقول انه feel free to say it out loud بالعربي, ما ضروري to read word by word. بس الفكرة the reading right now is something that we already explained. So we can skip إذا بدكم شوي لتحت. جورج في حدا يقرا غيري لانه عندي سامع الموسيقى وهالقصص ما في مشكلة. mute yourself وخليك عامل share screen. اعملي scroll down and let someone. ما سمعت شو قلت اخر شيء. Yes خلص. It's okay. ما في مشكلة. حاول scroll down and someone else can read. ما مشكلة. هذا عباله يقرا. ما ضروري تقرا بالانجلش. فكرة انا بس نشرح لبعض. المهم سو هون عم ببلشوا يعطونا انه اوكي consider that we have a JSON based database. اوكي وهيدي الداتابيس فيها user 1 2 3 مثل مين هذا الشيب مثل ال NG2 smart table صح؟ فيها details name password profession whatever rainmaker 1 rainmaker 2 whatever صح؟ So based على هذول information we can create something called a RESTful API. We need an API that will list users. We need another that will add users. We need another that will delete users, and we will need the ID. Hello. To list the users, you don't send anything with post body. Post body. It will list all of the users. Add, it will add user details, and delete, it will delete a specific user. And the ID will show the ID of a user. Okay. So next, list users. Let's implement the first list users. شو بنعمل هون؟ أول شيء بنود جي اس في شيء اسمه نود جي اس اكسبرس. نود جي اس اكسبرس allows you to write إذا بدكم cleaner أو prettier code أو whatever you want to call it, more structured code of Node.js. بكره بدي اياكم تجيبوني if it's a framework or if it's a library and what is actually Node.js. So هذا الكود obviously مكتوب على ال server side, and whenever we write this app.get list users شو بنعمل؟ عم يقرا فايل اسمه users.json and it's returning it as a result within the data, and it's listening on the port number 8081. Okay, and whenever it starts to listen, your example app is listening at this port. So اللي عملته أنا هلا إنه I gave you a hint on what's an API. I told you that you can write an API using Node.js. This is the tutorials page تبع Node.js RESTful APIs. It explains كل شيء in a very detailed manner. Okay. هلا بعد ما فتنا بشيء اسمه مونجو، سو حنفوت بشيء اسمه مونجو وبعدين بيكون صار عندكم the pieces of the puzzle تتبلشوا تعملوا البازل اكثر لحالكم بالبيت. سو ما حفوت بالاد يوزر وهالقصص كلياتها. بس اللي حيصير انه حنفوت بمونجو شوي وتنشوف مين بيكون عامل كونكشن بين كل هالديتا او كل هالديتيلز اللي شرحت عنها اليوم ويقدر يوصل القصص ببعضها حتى يعمل a working API.
هلا اذا بدكم تحلوها على حالكم تهينوها على حالكم فيكم تحطوا المونجو نوت جي اس بيطلع لكم السوليوشن. بس خلونا ستيب باي ستيب نفهم شو هي. اوكي قبل كان في عندنا شيء اسمه قبل الداتابيسز كنا we used to store data in files. بس المشكله بالفايلز انه when you're storing data there it's really hard to access them وقت يصيروا كثير كتار الفايلز بدنا نضطر نقرا على اخر الفايل to get a piece of data. For example إذا عم ندوروا على اسم جورج بجوز اسم جورج مكتوب بآخر الفايل we have to read all of the files to get his family name. So عملنا databases ونعمل كما separated files نعمل XML files نعمل databases على SQL etc. وكل وحدة في عندها مشكلة. The most one يلي هلا إذا بدكم عاشت بآخر فترة هي المونجو دي بي اللي هي based على no SQL. وبدنا نعمل سيشن لحالنا نشرح شو الفرق بين ماي اس كيو ال او بالاحرى بين اس كيو ال او ريليشنال داتابيسز بين نو اس كيو ال داتابيسز وبتوين شيء اسمه جراف داتابيسز. اوكي جورج يس بس سؤال like a general question database هو مجرد يعني storage for information right؟ Yes. نعم بشرح. So exactly a database is a place. It's a base. كيف بتقولوا في عندكم soldier base. So it's a place where you have soldiers أو whatever. Database it's a base. It's a place where there is data. It's a storage place for data. Okay. بس الفرق إنه it has حتى من قبل الفايلز كانوا يسموها a database. يعني أنت you might have a database of files. So you have a database of songs. عرفت كيف؟ If you have offline songs منزلة على الكمبيوتر حتى بفولدر this can be called a database of files. إذا نحكي English. بس relatively speaking lately بالأحرى وقت عم نحكي بشيء اسمه database we're usually referring to a storage that has a specific architecture that is either based على SQL based على no SQL based على graph etc. So there are different data structures, different ways to store the data. Okay, so the way Mongo stores the data is using a JSON format. Okay, اللي هي based على BSON binary JSONs. إذا شيء وقت يصيروا تحت اللو ليفل عنفوا low level yet. بس the way you are reading the data ب MG2 smart table you can store them as well بقلب الداتابيس اللي بهالكيس مونجو دي بي وبنفس الفورمات. سو صار في عندنا الفورمات اللي عم نكتب فيه الجيسون على بالكود بالانجلر هو ذاته الفورمات اللي عم نكتب فيه الجيسون بالرياكت وهو ذاته الفورمات اللي عم نكتبه بأودوب وهو ذاته الفورمات اللي عم نستعمله ب انفويس نينجا وهو ذاته كمان الفورمات يلي عم نستعمله to save data بالمونجو وهو ذاته كمان الفورمات يلي عم نستعمله to get and play around data بنود يعني على الاي بي اي. سو وقت صارت هالخبريه كلياتها صار حدا بيعرف بس الجافا سكريبت والجيسون وبيعرف كيف يشتغل بالجافا سكريبت صاروا يسموا حالهم full stack developers. شنو full stack developers يعني they can work on back end, they can work on front end, they can work on databases, they can work on APIs, they can work on whatever كل شيء. ليش؟ لأنه the knowledge in JavaScript allowed them to really play around the front end كيف ما كان وبدل ما ينطروا حدا بيعرف SQL to write their back end صاروا هن بيقدروا يعرفوا JSON and write their own back end. صاروا بس بيعرفوا شيء اسمه Node.js اللي هي كمان using JavaScript and once they learn it they can build their APIs and they can learn Express etc. So وقت صارت هالخبرية صار البوست. أحمد بلا there is need for SQL بس it's a case by case إننا حنشوف الفرق بين كل واحد منهم later on. Okay. So هلا ما عم نحكي شو أحسن SQL ولا مونجو ولا جراف دي بي. هلا اللي عم نعمله إنه عم نبلش نتعرف على شيء اسمه مونجو. اوكي سو بقلب مونجو كمان في عنا its own tutorial on how to use Mongo. Homework
for next time, I need you to build a small REST API that will allow you to add, update, read, يعني list, delete, and to get a specific Rainmaker. So data structure اللي عملتوها ب ng2 smart table هي ذاتها بدكم تعملوها بالREST API بالنود and store it بقلب Mongo to add it على Mongo, to display it من Mongo, to get it من Mongo, and to delete and to update it. You are not required, you are not required to connect هيدي الداتا with Angular yet. يلي بيحب وتجر وخلص وعمل لها connection مع Angular تمام. بس هلا ما عم نشتغل شيء خاصه بانجلر، هلا تفتحوا بروجكت جديد اسمه Node.js. You Google what is Node.js مع Mongo, how to write Node.js and Node.js with Mongo. Node.js Express, okay, with Mongo. اكتبوا كلمة Express ما تنسوها. Node.js Express with Mongo. اعملوا موديل exactly مثل الموديل، يعني structure مثل structure هي ذاتها يلي بالng2 smart table, and start saving the Rainmakers there. بمونجو في شيء اسمه collection اللي هي بتحدد إذا بدكم التايب تبع الموديل. So it can be users, it can be invoices, it can be contacts, it can be Rainmakers, it can be whatever. So بنسميها Rainmakers. وبين Rainmakers كل Rainmaker عنده نفس الفورمات، يعني نفس الفيلدز اللي موجودة بالRainmakers table اللي هي بجوز Rainmaker name, Rainmaker whatever, Rainmaker whatever. نفس ذاتها اللي بالng2 smart table. So the purpose is to practice أول شيء how to add, edit, delete, search data بقلب Mongo لحال. Practice Node.js لحال and integrate Node.js مع Mongo, which is very easy. It's even easier than you can imagine. So من هلا للأربعاء معكم اليوم بعد ساعة ونص تشتغلوا since حاجزين لثلاثة السيشن بلس الأربعاء، يعني من هلا يعني بكره والأربعاء تكونوا شفتوا نود جي اس لحال، شفتوا مونجو لحال، عملتوا ريليشن بيناتهم، صار فينا نعمل اتليست هي ما بدي اعقد عليكم الابديت والديليت والقصص. عملوا لي add ل user and list all users. So I need to be able to add a user to Mongo through Node.js, يعني using Node.js. To test your API, you can use Postman. Postman will make everything easy for you. And I need to be able to list the users, okay? So add users, list users. No need to connect it to Angular. If you connect it to Angular, it's an extra point. There's no need yet, okay? بس عن جد اللي بيعمل له connection لأنجلر بيكون كثير قوي. So let's see, اللي بيعمل connection لأنجلر will get 10 points, 10 extra points. بس ممنوع تعملوا كونكشن لانجلر قبل ما تكونوا عملتوا الاد والابديت والديليت والليست. ليست اول مع ليست باي اي دي، اوكي؟ يعني بتعطوه الاي دي تبع اليوزر بجيب لك السبيسيفيك ديتيل تبعه، بتعمل ليست بجيب لك كل اليوزرز مع كل الاي دي. So that's it for today. مش هطول عليكم اكثر لانه you have a lot to do. بس it's very easy. Mongo is gonna be very easy for you. Node.js is gonna be very easy for you. والكونكشن مع بعضهم حيكون it's even easier for you. اوكي جنى خلص بيرفكت. اذا بتعرفي تعملي ال HTTP client وبتعرفي تعيطي لللينك وتجيبي الداتا then perfect, please go ahead. مش حازعل، بس قبل ما تعمليها بتكوني مخلصي كل الديتيلز ال API على Node.js ومونجو. اوكي يس تنشوف 10 points عم نحكي، بس اذا عملتيها غلط حتاخذي minus 15 points. جورج شو البيربز من الكونكشن؟ سوري؟ لشو الكونكشن مع الانجولار؟ يعني شو البيربز تبعها؟ شو بتعمل بعدين؟ مين عم يسأل؟ عائشة عم بسأل لشو هلا بانجولار you're using data and saving it بالlocal storage مش في database، صح؟ صحيح.
سو نحن بنعمل داتابيس بنحط فيها الديتيلز اليوزرز وات ايفر، وداتابيس هي على السيرفر. سو اذا انت فتحها من يور بي سي ولا فتحها من ماي بي سي ولا فتحها من جانس بي سي، الداتابيس بتضلها هي على السيرفر بمحل واحد. So whenever you want to add data, get data, log in with your users and see a list of users. Let's say هلا طفيتي your PC بعد ما تكوني عامله add ل 20 Rainmakers، رجعتي ضويتيه، بتلاقيهم بعدهم موجودين؟ لا. طيب اذا اعتبري صار في داتابيز عندك لوكال على يور بي سي وفت من البي سي تبع جنى، بتلاقيهم بعدهم موجودين؟ ما مجربتها بس بعتقد لا كمان، مفروض اكيد لا. لا، لانه الداتا عندك. بس اذا يس. حطينا الداتا على داتابيز وحده موجوده على سيرفر، وهالسيرفر عنده اي بي اي، والاي بي اي عمل لك كونكشن على انجلر، اذا فتحت انجلر من عندك ولا فتحتيه من عند جنى، الداتا حيكونوا بعضهم موجودين، لانه عم نجيب من نفس السيرفر اللي هو منه لا كمبيوتري ولا كمبيوتر جنى، اللي هو السيرفر الموجود اونلاين. اكزاكتلي صحيح صح. سو بدنا نتعلم شو مونجو نعمل داتا ستورج ونعرف كيف we store the data and we manipulate the data. بدنا نتعلم REST APIs نعرف how to present the data and what to allow how not to allow, so using Node.js. وبدنا نتعلم كيف Node.js بده يحكي مع هالداتا ستورج اللي هي مونجو in this case to be able to through Node.js نتحكم بالداتا بمونجو. and then بدنا نتعلم كيف Angular حيات ل Node.js، ونود جي اس بدوره شو بيعمل بيجيب الداتا من الموقع. سو السايكل هي شو بتصير؟ الابلكيشن بدها داتا بتحكي مع النود، نود بيحكي مع مونجو بيجيب الداتا. الابلكيشن بدها تزيد داتا بتحكي مع نود، نود بتزيد الداتا بمونجو بتقول لها بترجع نود بتقول لها الابلكيشن لك انا زدت الداتا مش الحال، او بتقول لها لا ايرور الداتا ما بتفوت اتسترا. اوكي. سو كيف الكنترولر يعني عم يشتغل على ليفل اللوكل عندكم نفس الشيء، بس صار على ليفل broader between different applications ما خصهم ببعض. اوكي اوكي كول. يلا ليتس سي. هلا بدي ابلش افضعك، ونكست تايم بدنا نفوت اكثر بيودو اي بي اي، حنشوف الفرق بيناتهم، وبعدين حنعمل شيء كثير حلو. سو بليز كبسوا مضبوط على الموضوع، لانه عم نبلش نوصل القصص ببعضها، وبدنا من هلا لاسبوع نكون تمكنا شوي من انجلر اكثر، تمكنا شوي من ادو اكثر، وشوي فتنا برياكت اكثر، حتى نبلش كل حدا منكم ينقي باي تكنولوجي بده يكمل، لانه صحيح حنقطع عليهم كلياتهم، بس بدنا كمان ايفنشلي نكمل بون اوف ذا تكنولوجيز كرمال كل حدا منكم حينقي يشتغل شيء. حدا حينقي يشتغل رياكت، حدا حينقي يشتغل رياكت نيتف، بجوز حدا ينقي يشتغل ايونيك، بجوز حدا يقول انا بدي اودو، بجوز حدا يطلع على باله ما بده كل هدول بده يروح يتعلم نيتف اندرويد. ما عندي مشكله، البروجكت فيه يكون بحياه لانجوج بتكون اياها، بحياه تكنولوجي بتكون اياها، بحياه ستاك بتكون اياه، بس at the end of the day we're here to learn the main concepts, how to learn how are things really happening، كيف الداتا عم تقطع من one website to another، شو عم بيصير behind the scenes، شو السكيورتي measures etc etc etc. So هدول اللينكس اللي انا هلا عم بعملها قدامكم، عم بحطهم قدامكم. I am connecting the dots for you so that we can really scale. every shell.net is احمد، بس preferably not، لانه it's not as needed بالماركت nowadays. So بفضل تضيع او تربح وقتك، plus it's easy. So you can really learn .NET easier if you learn the others. So تعلم القصص شوي اصعب and then go to .NET. ما حدا بيقول لك لا، بس .NET it's really easy. So بيعطيك كثير تسهيلات على شغلات، بفضل تتعلم الطريقه الاصعب so that بعدين .NEت بيهين لك الطرق كثير. اوكي، بس منه عم بيكون مطلوب بالسوق كمان برا as much as Python or as much as React etc. اوكي. مع انه مهم، ما حدا عم يقول مش مهم او اذا منيح ولا لا، بس عم يكون اجمالا مش عم يكون ريكوست. كول. Yes, Yes, all good. Perfect. طيب بعرف شوي سرعت وخبطتكم بكذا ديتيل هيك فجأة،
بس watch recording على رواق. Try to do what I'm telling you and you will start getting impressed with the results. خاصة وقتها we connect Angular على الباك اند على ال APIs ونبلش نشوف إنه الداتا عم تتسيف و actually something is happening مش إنه هيك بس لوكيلي كأنه عم نلعب بلعب وكله عم يختفي فجأة. اوكي يلا يعطيكم العافية. يعطيك العافية. Thank you. Thank you, George. يعطيك ألف عافية. Have a good day.